దేశీ ప్లాజా టీవీ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం సుస్వాగతం. మోహన్ బాబు గారి తనయురాలుగా మనకి పరిచయం అయ్యి తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న వ్యక్తి మంచు లక్ష్మి గారు. సో మంచు లక్ష్మి గారితో ఇవాళ మనం మంచి విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. మంచు లక్ష్మి గారు, డాలస్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అసలు మీరు డాలస్ ఎందుకు వచ్చారండి? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాలస్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓక్లహోమా సిటీలో డాలస్కి రెగ్యులర్గా వచ్చేదాన్ని. ఇప్పుడు నేను డాలస్కి రావడానికి కారణం, ఐఎమ్ డూయింగ్ అ 5-city tour in the US and basically to just connect with my fans here. నాకు చాలామంది ఎప్పుడు వచ్చినా you should come and meet us, you should do a meet and greet అని కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి people have been asking me, and I found the right opportunity. I am promoting a real estate project right now, and it is so close to my heart because it is for active senior citizens lifestyle. So it's for active senior citizens lifestyle. మనం ఎప్పుడు మన పేరెంట్స్ గురించి ఎప్పుడు కంగారు పడుతూ ఉంటాం. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఉండమంటే నెల రోజుల కంటే ఎక్కువ వచ్చి ఉండరు, అది కూడా చాలా కష్టంతో. సో దిస్ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ అ సేఫ్ నెట్ లాగా దట్ ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ a gated community, everybody of the same mentality. So వాళ్ళు నేను ఊరు వదిలి రాను, నాకు తెలిసిన 10 మంది ఊర్లోనే ఉన్నారు అని కాకుండా, మన హైదరాబాద్లో like minded people, some hundreds of them are going to be there. So it's a project that's very close to me. మా నాన్న శంషాబాద్లో ఉంటేనే నాకు కంగారు, that if I get like 11 o'clock car, Nana, is everything okay అని. So I know the pain of parents being in India and we being away from them, that guilt anedi untundi. And with this project I really feel that it's going to connect that bridge for the kids and the parents for US in here. So that is one of the main reasons, and then to talk about my movies and my web series and so many things. తర్వాత మీరు యాక్చువల్గా చైల్డ్హుడ్ అంతా ఇండియాలో ఉన్నారు, బట్ స్టడీస్కి యూఎస్ వచ్చారు కదా. అంటే స్టడీస్కి యూఎస్ రావాలని థాట్ మీకు వచ్చిన థాట్, లేకపోతే నాన్నగారే ఎట్లా ఆలోచించారా? మా నాన్నగారు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి కూడా 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ పంపించేవారు కదండి. అమెరికా వరకు ఫైట్ చేసి వచ్చేసాను అంతే. అసలు ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ అ కాలేజ్ సీట్ వెన్ ఐ కేమ్ హియర్. హాలిడే కానీ వచ్చి ఐ జస్ట్ and why Oklahoma ante, I had friends who were going to that university. హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మంది ఉన్నారనమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఆఫీస్ ఏమన్నంటే, లిసన్, యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ టోఫల్, ఆల్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వాలి ఆన్ అ సర్టన్ డేట్. షూర్. So I met all those requirements and I just continued to stay. అయ్యో డాడీ మమ్మీని మనోజ్ని పంపించి నువ్వు రాకపోతే నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి అని చాలా సెంటి డైలాగ్లన్నీ వేశారు. మా అమ్మ తిడుతున్నప్పుడు దుప్పటి ముసుగేసి కూర్చున్నాను నేను, మీది అయిన తర్వాత దుప్పటి తీస్తాను అని. ఐ మీన్ యూర్ స్టక్ హియర్. ఇండియాలో లాగా కాదు, కారు వేసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఎక్కడికో దగ్గరికి. అలా స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీ, బికాజ్ ఐ జస్ట్ there was no scope for me to grow in India. అప్పటికే పెళ్లి సంబంధాలు చూసేస్తున్నారు, like things like that. So I was not at all happy. అప్పుడు మీరు నాకు యాక్చువల్గా ఒకసారి నాన్నగారు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు, మీరు హాలీవుడ్ యాక్షన్ స్టార్ సిల్వర్ స్టాలిన్తో కూడా యాక్ట్ చేశారని. అసలు ఆ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారా? ఇట్స్ నథింగ్ న్యూ. అందరిలాగానే ఆడిషన్ చేశాను నేను. 100 మందిలో నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు. అండ్ అది 1 రోల్గా స్టార్ట్ అయింది, 1 ఎపిసోడ్గా స్టార్ట్ అయింది. ఐ వాజ్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ 4 years. దే కెప్ట్ కాలింగ్ మీ బ్యాక్, బ్రింగింగ్ మీ బ్యాక్. యూజువల్గా ఇండియాలో అయితే మరి మోహన్ బాబు గారి డాటర్ అని చెప్పి ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అందరికీ. ఇక్కడ అసలు ఎవరికి తెలియకుండానే మీ అంతటా మీరు ఓన్గా ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నారంటే ఇట్స్ రియలీ అప్రిషియేటబుల్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ అనంత్, దట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ మీ. అందరూ అనుకుంటారు ఏదో పుల్ స్ట్రింగ్స్ అని. నోబడి పుల్స్ నో స్ట్రింగ్స్. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హూ యూ ఆర్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్స్ డాటర్ ఆల్సో, ఇఫ్ షీఈస్ నాట్ గుడ్ అండ్ రైట్ ఫర్ ద పార్ట్, షీ వోంట్ గెట్ ద పార్ట్. సో ఇట్ వాజ్ క్వైట్ అ జర్నీ. సో మరి ఇంత చక్కగా ఇక్కడ యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోయి, అంటే ఇంత ఈ కల్చర్కి అంత బాగా సెటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియా ఎందుకు వచ్చారండి? ఆ క్వశ్చన్ నేను కూడా ఇంకా అడుగుతున్నానండి, ఏమైందే నీకు అని. బట్ మనం ఒకటి అనుకుంటా, నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసినట్టు అవ్వలేదు. నథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ హ్యాపెండ్ యాజ్ ఐ ప్లాన్డ్. I had these dreams, but my goals, God had different plans. So
నేను ఇలా అనుకుంటే రైట్ తీసుకెళ్ళేవారు. ఆ రైట్లో వెళ్తూనే హౌ టు మేక్ మై డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. మళ్ళీ సడన్గా లెఫ్ట్ అంటారు, మళ్ళీ యూటర్న్ అన్నాడు ఇండియాతోటి. But I didn't give up my dream. Wherever, whatever was placed in front of me, నాకు lemons iste, I made lemonade out of it, pretty much. That was my thing. So I do miss being here. I miss free internet, free gadu, undisturbed internet, Wi-Fi. ekkadiki velna, it's simple things I miss. I miss 7-Eleven because I could go pick up sparkling water whenever I wanted to. Forget about 7-Eleven, you can't even get sparkling water in India, like unless it's from specialty stores. Like the simple things is what I miss, but nothing to compare to my family now. Ippudu naku, I cannot even imagine a life without Ari, Vivi, Nivi, like being separated. None of that. So I've settled into that. తర్వాత ఇండియా వచ్చేసి మీరు అక్కడ ఫస్ట్ లక్ష్మీ టాక్ షో అని, ప్రేమతో మీ లక్ష్మి అనే ఒక లైవ్ సెలబ్రిటీ షోస్ బాగా చేశారు అవి. అసలు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు? My biggest inspiration has been Oprah Winfrey. And I said, one day I want to have a talk show because television interest led naku to host anything. And that when you speak it out loud, no, things happen and antaru chudandi. That was pretty much what happened for me. చిన్నప్పుడు నాన్నగారు అదే ఆల్మోస్ట్ 1982 ఆ టైంలో అనుకుంటా లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మూవీస్ అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఆ బ్యానర్లో ఆపరేషన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? అంటే నేను లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్లో చేయకూడదు అన్నారు, అదేదో ఆడిట్ వర్క్ అండ్ ఆల్ దాట్, బికాస్ డాడ్స్ ద సోల్ ప్రొపరేటర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో నేను నా కంపెనీ మంచు ఎంటర్టైన్మెంట్ అని స్టార్ట్ చేశాను, ఇన్ ఓట్ టు మై ఫాదర్ and my brothers and to my grandfather who was also a theatre artist. So I thought this would be a, rather than saying Lakshmi Pictures or inkedo anukunda, this is my ode to my family. 24 crafts అని కూడా ఉండాలి కదండి ఒకటి. అది విష్ణుది, విష్ణు ప్రొడ్యూసెస్ ఆన్ దట్ బ్యానర్. లేకపోతే అందరూ లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్లోనే చేసేవాళ్ళం, బట్ బికాస్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ వీ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్. ఎస్. సో అలాగా మంచు దాని మీద ఇప్పుడు మీ మంచు మనోజ్ మూవీ ఒకటి ఉంటుంది రాఘవేంద్రరావు బిఏ గారిది, అది మీ ఫస్ట్ మూవీ అనుకుంటా కదండి యాజ్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్? జుమ్మందినాదం, ఎస్. తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అంటే మీరు యాంకర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా, ఇలా కాకుండా యాక్టర్గా మీరు అనగనగా ఒక ధీరుడు అనే మూవీతోటి అందరికీ పరిచయం అయ్యారు. ఐరేంద్రి అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, బాగా డైలాగ్ కూడా బాగా గుర్తుంది నాకు, మీ అమ్మమ్మల 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 అమ్మమ్మని అని అంటారు. అసలు మీకు ఆ మూవీ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది? ప్రకాష్ ద డైరెక్టర్ ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు పిచ్చా ఎర్ర నేనేంటి విలను, అసలు నేను అన్నాను. దెన్ హీ సెడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్ వెంట్ టు తబ్బు ఆఫ్టర్ మీ. దెన్ ఐ కుడెంట్ గో టు స్లీప్. అప్పటికే శ్రీదేవి గారిని అడుగున్నారు, ఇంకొకరు ఇద్దరు ముగ్గురిని అడుగున్నారు. దెన్ తబ్బు వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ వాటెవర్. అప్పటికే దెన్ ఐ సెడ్ లిసన్, తెలుగు సినిమా అనేది నా విసినిటీలో లేదు, అలాంటిది ఒక ఆపర్చునిటీ, డిజ్నీ ఫిల్మ్, ఫస్ట్ డిజ్నీ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా, యూ గెట్ టు ప్లే ద ఈవిల్ క్వీన్. ఐ మీన్ మీరు ఏ డిజ్నీ సినిమా చెప్పినా యూ రిమెంబర్ ద ఈవిల్ క్వీన్ కానీ నాట్ హూ ద హీరో ఆర్ ద హీరోయిన్ వేర్. ఐ సెడ్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నేను నా గోల్ షీట్లో హౌ ఐ వాంట్ మై లైఫ్ అనే దాంట్లో రాసుకున్నప్పుడు ఐ సెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ అమెరికా అండ్ ఇండియా. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యాపెన్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అండ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ నో టు ఇట్. ఐ సెడ్ నో, ఐ హ్యావ్ టు సే. దెన్ he had to fight his father, I had to fight my father, the fathers had to talk to each other, and they said I guess the kids want to do this, you know, and then they got convinced. That's really nice. తర్వాత యాక్టర్గా ఆ మూవీ తర్వాత కూడా కొన్ని మూవీస్ చేశారు మీరు. మణిరత్నం గారి మూవీలో చేయటం అనేది ఈ రోజుకి కూడా చాలామందికి డ్రీమ్. సో అసలు మీకు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది? ఆడిషన్స్ అని కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి. I went for Suhasini Garu's birthday. అప్పుడే ఊకొడతారో లిక్ పడతారా జరిగింది. షీ ఇన్వైటెడ్ మీ. నేను ఫుల్ ఫ్యాన్ మోడ్లో సార్ అనుకుంటూ వెళ్ళాను. He was like, wow, I'm meeting a Hollywood actress, I've seen you on television. Ankundu I'm reverse lo, nenu was shocked anamata. So he had known about my work, and a few months later they had called me to do this job, and I was more than excited. I said yes to everything what they said, and Ammo, I did a workshop. That was the most tiring thing I had ever done in my life because he's very particular. ఆయన యాక్ట్ చేసి చూపిస్తారు, ఆయనలాగా మనం చేస్తే అది బాగోదు. So it was, as an actor, it was one of the toughest things I had to do.
Yeah. అలా మణిరత్నం గారే కాకుండా ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు, రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఆయనతో యాక్ట్ చేయాలని కూడా చాలామందికి డ్రీమ్. ఆయన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశారు కేవలం ఒక మీ కాలుతోటి, మంచు లక్ష్మి డే ఇన్ మంచు లక్ష్మి ఫీట్ అని ఉంటుంది. ఆ ఆపర్చునిటీ అసలు దాని గురించి చెప్తారా? He's the most easiest director to work with. I love working with him. Simple, easy. What a director on set. He's he's a fun man to be around. He's silly, he's goofy, he puts you on your toes, you know, and he's willing to take criticism. Cinema industry lo nobody is willing to. He's able to make fun of himself. He's an incredible genius, really. నేనే అంటాను ఎందుకు కెలుక్కుంటాను అని. ఈరోజు పొద్దున ఏదో పెట్టారు, ఐ వాజ్ లైక్ రియలీ రాము, యునో, బట్ హీ ఫైండ్స్ హ్యూమర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ he saw me in Anaganaga Odirudu. The very next day he gave me an offer to do Dangal Mutha. Then he gave me another movie to do. Then we were like so thrilled to be. My first Hindi movie was with Ramu Department. So when he came up with this concept of my feet, ఆయన నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు దొరుకుతూ ఉంటే ఒక వీడియో తీస్తానంటే ఓకే రెడీ, ఎక్కడికి రమ్మంటారు అని అంటాను. బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయిన్ టు క్వశ్చన్ హిస్ క్రియేటివిటీ. నచ్చిందా నచ్చలేదా అది తర్వాత, బట్ ఫర్ హిమ్ టు బీ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సంథింగ్ దట్ హీస్ డూయింగ్. అండ్ the concept of the whole feet thing, నువ్వు ఒక ఎమోషన్ చూపించాలంటే ఇదిగో you're frowning, you're sitting a certain way, నువ్వు ఒక build-up shot ఇస్తావు. So the emotion is carried through many cuts and angles, but he showed a complete story with just your feet. So only he can come up with things like that. దట్స్ రియలీ చాలా డిఫరెంట్గా కొత్తగా ఉంది కూడా అసలు ఆ ఫీట్ తోటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి థాట్కి. ఇప్పుడు చూపించలేను కానీ మెనీ పెయింటర్స్ హవ్ పెయింటెడ్ మై ఫీట్ అండ్ మై ఆర్మ్స్, లైక్ ఐవ్ మోడల్డ్ మై హ్యాండ్స్ అండ్ మై ఫీట్. సో హీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో దాట్ అంతకుముందు, అండ్ టు ఏబుల్ టు సే దాట్ అండ్ డూ దాట్ వాజ్ nobody else, right? దట్స్ రియలీ వన్ ఆఫ్ ద, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఒక డిఫరెంట్ అనమాట షార్ట్ ఫిల్మ్ అనేది. తర్వాత అండి బాహుబలి శివగామయ్య క్యారెక్టర్ మీకు ఆఫర్ చేశారని రూమరో కాదు తెలియదు, బట్ మీ విన్నాను అది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అది నిజమో కాదో చెప్తారా కొంచెం? చాలాసార్లు చెప్పానండి, నిజమే. ఎస్, దే డిడ్ అప్రోచ్ మీ, అండ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ మై కెరియర్ ఐ వాజ్ లైక్, దిస్ వాజ్ 5 years ago, రైట్? సో ఐ వాజ్ లైక్ ప్రభాస్కి అమ్మ, నేను ఇప్పుడే చేయను ప్రభాస్కి అమ్మ అప్పుడేంటి. అండ్ ఇండియాలో ఐఎమ్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు షేక్ ఆఫ్, you're only put into a bracket and you're only supposed to do that. To give you an example, Rao Ramesh Garu is a brilliant actor, I feel, right? Yes or no? But they'll give him that same roles. I get frustrated. Explore that man. There's so much. He's a wealth of knowledge right now. Give him some, you know, that same sarcasm, that same. So even Posani Krishnamurli garu, ఆయన్ని కూర్చొని కదలద్దు అంటే he can perform without opening his mouth. Oh, he's brilliant. But మన వాళ్ళు ఒకటే కేటగిరీలో పడేస్తారు. So I had to fight that a lot. Now if I did a mother character to Rana and Prabhas, I was రాజమౌళి గారు చేస్తున్నానని ఒక సంతోషం తప్ప మళ్ళీ నా కెరియర్ ఏమైపోతున్నా, నేను చేయాలనుకున్న రోల్స్ చేయగలుగుతానా లేదా అని నేను చాలా భయపడ్డాను. అండ్ దెన్ ఐ సెడ్, రాజమౌళి గారు నన్ను కంట్లో నేను పడ్డానంటేనే అదే చాలు నాకు. So if there is something else in the future, I'm sure it'll come to me kind of thing. So వన్ స్మాల్ పర్సనల్ క్వశ్చన్, అంటే ఫినాన్షియల్ సంబంధించింది. మీరు ఇంతకుముందు టీవీ వెబ్ సిరీస్ యాక్ట్ చేశారు కదా యూఎస్లో, వాటికి సంబంధించి స్టిల్ మీకు ఇంకా పేమెంట్స్ అవి వస్తున్నాయని గాసిప్, అది నిజం అబద్ధమా? నిజమే. I've gotten payments of 5 cents, $3 wherever it airs, right? So I get a paycheck for it still. That's true then. It is true. It's been a while, but it is true. I'll get one $5 check. I'm like, wow, okay. And malka postage ke ekku ayi untadi to send it to me, but that's how it is. తర్వాత మీరు ఒక పాట కూడా పాడారు దొంగాట చిత్రంలో. అసలు అంటే మీకు సింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేదా అసలు ఎవరైనా ఒక సలహా ఇచ్చారా పాడమని, లేదా మీ అందరూ మీరే అనిపించిందా పాడదామని? మా నాన్నకి నన్ను ప్లేబ్యాక్ సింగర్ చేయాలని చాలా ఇష్టపడ్డారు. ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర పంపించేవారు, చిత్ర ఆంటీ దగ్గర పంపించేవారు. ఇప్పుడు సరిగమ పాడమన్నా కూడా రాదు నాకు సరిగ్గా. ఐ డోంట్ నో, దెర్ వాజ్ something about it that I couldn't.
I have a very deep voice, but for Carnatic singing and all of that, no, you need a really high-pitched voice. If you really, our time lo, ippunaina you will hear a little bit of the husky voices in the past 10 years, Gani. But when you were learning, they were like, it was very difficult for me to hit those pitches. So I think a lot of fear happened, and I never really went into it. So when this opportunity came across, I was like, I'm going to lap it up. Yeah. Exactly. ఇట్లాగ మీరు ఇంకా ఒక యాంకర్గా, తర్వాత యాక్టర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా, సింగర్గా ఇలాగా కాకుండా నాకు తెలిసి అంటే మీరు ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అని, తర్వాత యోగా కూడా టీచ్ చేస్తారని అంటే ఒక తెలిసింది, మరి నిజం తెలియదు కరెక్ట్గా, మీరు చెప్తే వింటాను. I went to NIFT. Then I have not designed any clothes other than for myself. మీ ఓన్ క్లోత్స్ మీరే డిజైన్ చేసుకుంటారు అయితే? Not really. This is Tarun Tahliani. This is Gucci. Like, this is Donald Pilsner. I like fashion. Now, I don't have the time to sit and design my own clothes, but I have an eye for good clothes. So I choose the best of the designers in India, and they don't have to be the top. They have to be very interesting for me. So I encourage a lot of new designers through my shows, through everything that I do. And inkote edo adigaru fashion and then yoga. Oh, everybody should do yoga andi. There is a saying that they say, if you're not so busy, meditate for 20 minutes, but if you're really busy, meditate for an hour ani. It is so important. The లోకం అంతా వస్తుంది మన దగ్గరికి యోగా నేర్చుకోవడం, మెడిటేషన్ నేర్చుకోవడానికి. మన లోకంలో మనకుంది, we are not doing anything about it, And I fell in love with yoga and I fell in love with meditation in Los Angeles, not in India. But when you start tasting the fruit of that, it's never enough. It's quite addictive. I don't teach. Naake aa discipline ledha. I have a teacher coming home. మీ మూవీస్ అన్ని ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగుంటాయి, బట్ అన్ని అంటే కొంచెం ఇంకొకటి ఏంటంటే టాక్ అందరికీ పేమెంట్స్ కూడా యాక్యురేట్గా టైంకి వెళ్ళిపోతాయట. అంటే ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు అంత చక్కటి ప్లానింగ్ ఏంటి దానికి అసలు? అందుకే ఇంకా అప్పులో ఉన్నాను నేను. అప్పులు చేసి వాళ్ళకి కట్టేస్తుంటాను. ఇండస్ట్రీలో టాక్ అయితే ఉంది మీ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళకి పేమెంట్స్ అన్ని యాక్యురేట్గా వెళ్ళిపోతాయని. నేను మా నాన్నగారు సంపాదించిన పేరు ఇంకో పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆయన సంపాదించిన పేరు ఒక్క లెవెల్ కూడా కిందకి తీసుకురాకూడదు. ఎస్పెషలీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, యాజ్ అ డాటర్ విచ్చలవిడిగా ఉంటాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు prove anything to anybody. It's father and daughter. But ఆయన బిల్డ్ చేసిన ఒక డైనస్టీ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్, I have no right to spoil it. If anything, I should protect it. So ఆయన నేర్పించిందే నాకు. ఆయన ఇప్పుడు మీరు కానీ 4వ తారీఖు నేను పేమెంట్స్ ఇచ్చేది మంత్లీ. 4వ తారీఖు కానీ మీరు రాకపోతే 4వ తారీఖు సాయంత్రం, 5వ తారీఖు మార్నింగు మీ చెక్ మీ ఇంటికి నేనే పంపిస్తాను. బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ మనీ, ఐ వాంట్ యువర్ టాలెంట్. నేను నా దగ్గర ఉంటే ఇంకో 10 మందికి ఇవ్వగలుగుతాను. నీ దగ్గర ₹1 నాకు వద్దు. That's just the policy that my dad taught us. అదే మీ లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్తారా కొంచెం? ఈ వెబ్ సిరీస్ తర్వాత ఈ మేము సైతం కొంచెం వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? Wife of Ram is my next film, Andy. The director of that film is Rajmouli Garu's assistant. I'm so proud to say that. Naku Kalanjali ane oka ad chesinappudu, he was directing the ad with Kartikeya, and ఎవరా ఈ వ్యక్తి అని when you see, automatically you're always in the same field. When you see a peculiar character, there's something there అని. తన్ని ఒక 1 month తర్వాత పిలవడం జరిగింది. ఏం చేస్తున్నావు విజయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ గోల్స్, ఐ డూ వాంట్ బీ ఎ డైరెక్టర్, వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే, హీ గేవ్ మీ సమ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు డూ. ఐ సెడ్ లిసన్, యూర్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యాన్, నీకు నా తరఫున ఏదైనా హెల్ప్ ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఐ విల్ బీ దేర్ అని ఒక మాట, జస్ట్ టు బీ ఆఫ్ అ సపోర్ట్. 1 year later we were making a movie together. So that's how that happened, and it's a fantastic script. It's about a wife trying to find justice for her husband's death, and finding the husband's murderer. It's an edge of a seat thriller. I'm super excited for it to come out this summer. And next in the web series, Vamsi Krishna is the director. Dongata direct chesaru, Kittu Nadjagarta. Now Mrs. Lakshmi. Avsarala Srinivas Garu is playing my husband. So imagine baby's day out, but a wife's day out.
Yeah, so it is Mrs. Subbalakshmi with R cut off. So, each evening you'll see the teasers and promos of that, the whole thing. తర్వాత ఇంకొక జస్ట్ మామూలుగా ఒక క్వశ్చన్, చాలామంది కూడా మీ ఈ తెలుగుని కొంచెం క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే క్రిటిసైజ్ కూడా కదా, పాజిటివ్గానే బాగా మాట్లాడుతుంటారు. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో బాగా ఇమిటేషన్ జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు వాటికి? I have arrived. ఎంతమందిని ఇమిటేట్ చేస్తారు మీరు, యూనో. సో పాపులర్ పర్సనాలిటీని ఇమిటేట్ చేయగలరు. క్యారెక్టర్ని ఇమిటేట్ చేశారు గారు మీరు, యూనో. దింత ఆల్ దాట్ వేర్ లైక్ వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు, ఆల్ దాట్ ఆర్ characters imitate చేశారు. Nobody imitated an person. And నాకని that is my style. I'm not going to, నీకు నచ్చకుండా, నీకు నచ్చలేదని నీకు నచ్చినట్టు నేను ఉండలేను కదా. క్యారెక్టర్ పరంగా నేను తప్పు చేస్తే అప్పుడు అడుగు. I feel I'm better than most of the actresses because I dub my own voice. ఇంత క్రిటిసిజము, ఇంత పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాకుండా I've dubbed for గుండెలో గోదారి. I dubbed for in the అనగనగా ఓ ధీరుడు. ఐ డబ్ ఫర్ దొంగాట. ఐఎమ్ డబ్బింగ్ నౌ. సో నేను మీతో అలా మాట్లాడుతున్నాను, క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు స్పీక్ లైక్ దట్. సో వెన్ ఐ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ దర్, నందిలు ఫిల్మ్ ఫేర్లు నాకు వచ్చినప్పుడు రికగ్నిషన్ తోటి, ఐ డోంట్ కేర్. ఐ డోంట్ కేర్. దిస్ ఇస్ ఇంకా మీరు అసలు యాక్చువల్గా మీకు డ్రీమ్ రోల్ అంటే ఏదైనా ఉందా? ఇంతవరకు ఏదైనా ఒక మంచి రోల్ని మిస్ అయ్యాలని ఏదైనా ఫీల్ అయినా అనిపిస్తుందా? ఐ ఆల్వేస్ సే, అని ఇది స్వీటీకే చెప్పున్నాను నేను, చేసిన ప్రతి సినిమా నాకు కుళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది స్వీటీ అని. బాగ్మతి దట్ షీ డిడ్ రీసెంట్లీ, ఆర్ అరుంధతి దట్ షీస్ డన్ బిఫోర్. ఎనీ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఐ ఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ బికాస్ షీఈస్ రియలీ హోల్డింగ్ ద టార్చ్ ఫర్ women oriented films. And of course any nice film I'm like, అబ్బా నేను చేస్తుంటే బాగున్నాయి అని. నేను లేదు, ఓన్లీ మై ఫిల్మ్స్ అని లేదు. Doesn't matter if it's Sweeties or Tamannas or Rakuls or any of them. I'm like, abba acheste baundede, you know, I just missed it. And I feel that hunger should always be there for an artist, you know, when you see good work. మేము సైతం గురించి కొంచెం ఒక few words explain చేస్తారా? Lakshmi, Manchu, before Memu Saitam, okati, after Memu Saitam is a completely different person. I want to thank a lot of people from the US. Kids sold lemonade and sent me $30, $100. మీరు షోలో కూడా నేను ఫోటోలు చూపించి ఐ సెడ్ థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ ఆ ఎన్వెలోప్స్ తీసుకొచ్చి, ఇదిగో యూనో ఈ $100 టువర్డ్స్ అ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి. దర్స్ అ గర్ల్ సిట్టింగ్ దేర్, స్వాతి అని చెప్పి. షీఈ్ మై ఫ్యాన్ ఫర్ మెన్. తను పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు తనకి ఏం కావాలి అని అడిగితే నన్ను లక్ష్మీ మంచుని మీట్ చేయించిన మామయ్య, దట్స్ మై పెళ్లి గిఫ్ట్ అని అడిగింది తను. And she gives me money. Monna, when my dog passed away, my Zeus, my son an pilchedan nenu, she gave me money saying, in memory of Zeus, give it to somebody else. And like, there are people who come to me, na double leko kaadu kada, a thought untundi chudandi, and every penny counts. So I'm talking to everybody who's watching the AC Plaza. తలా $1 పంపించిన డైరెక్ట్గా ఆ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళేటట్టు నేను చూస్తాను. నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే హ్యాపీగా ఇస్తూ ఉండేదాన్ని. నా మామిడి చెట్టులో మామిడికాయలే కాస్తాయి, డబ్బు కాదు. సో ఐ నీడ్ పీపుల్ లైక్ యూ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ కాజ్ దట్ యూ సీ త్రూ ద షో అండ్ లెండ్ యువర్ హ్యాండ్. బికాజ్ రియలీ మనం ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను, ఐ మిస్ లిటిల్ థింగ్స్, స్పార్క్లింగ్ వాటర్, 7-Eleven అని. వాళ్ళకి you know, when you're born, there should be minimum decency and dignity. తినడానికి ఫుడ్ లేక, తాగడానికి నీళ్లు లేక, ఉండడానికి ఇల్లు లేక, అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు పుట్టారా ఏంటా లైఫ్ అనే ఆ దౌర్భాగ్యం ఎవ్వరికీ ఉండకూడదండి. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్ దట్ త్రూ అవర్ షో. అండ్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ కమ్ యునో గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ వాంట్ టు డూ థింగ్స్. అండ్ ద షో ఇస్ ఆన్ అ second season. So put your hands in your pocket and pull that money out and send it to Memu Saitam. Wonderful, definitely. We'll also spread this from Desi Plaza. On behalf of Desi Plaza, we'll spread everything. Thank you so much అండి, Desi Plaza తో మాట్లాడినందుకు. చాలా పేషెన్స్గా ఇంతవరకు మాట్లాడారు. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఆల్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇంకా మమ్మల్ని ఇంట్లో బాగా ఇండివిజువల్గా, అంటే ఒక మంచు మోహన్ గారి కూతురుగా కాకుండా మీ ఇండివిజువల్గా మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే కంటిన్యూ చేయాలని విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ Desi Plaza టీమ్. మేము ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అన్నారు మీరు ఐటీలో పనిచేస్తారు, దిస్ ఇస్ హాబీ అని. యూఆర్ డూయింగ్ అ మచ్ బెటర్ జాబ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బ్యాక్ హోమ్. సో కీప్ డూయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. యూఆర్ థరో అండ్ యూ డిడ్. ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ టాకింగ్ టు యూ టుడే. That's really nice. Thank you so much.